Handje daarvoor. Zit je goed? Ja, dank je. Je moet je haar kammen zijn voordat je daar laten drogen, oké? Ja, ik weet het. So good afternoon. If you just join in, so we are going to be doing permanence, okay? The last time she did was like in November, so that was about 3 months plus ago. So she had a new growth, and right now we have to do the new growth. You see how flat it is, so meaning she needs a refill, a retouch of the permanent. And stay tuned to see the end result. Oh, see that? Here is a dikke strop. Ja. Dan moet je zo. Nee, altijd zo toe. En ook handdoek droog, heel handdoek droog voordat je, Toort. ja, niet zo super nat en dan laat je zo, dat is niet goed voor je haar. Dat doet geen goed aan je haar. Dus we gaan eerst permanent doen en dan knip. Of omgekeerd. Hoeveel maak eraf? Maar ik wil vooral in volume knippen, snap je? Ik wil zoveel mogelijk volume in mijn haar. Ja, maar de lengte wil je de lengte Ik wil behouden? de lengte behouden. Ja, dan is dat eens... ja, je hebt van alle stukken in je haar, hè? Oh god. Ja, ik heb veel geëxperimenteerd. Ja. She experienced with her hair a lot. Now I have to arrange it, guys. I have to put it in Elke kleur order. gehad. Ik heb veel gekleurd. Ja, je haar is ook zwaar, hè? The hair is heavy, overloaded. And she have... Oh my god. That's the thing about being young, though. Yeah, but you don't have to experiment too much with your hair. It's your hair. You sometimes it's not that good, you know. There's a time that your hair will say stop, Yeah. and anything you do is not going to react anymore. So you just have to. Please, can you be giving me those tissue? Yeah. So you have middle straight, middle of just anyhow. You just Je lay mag your hair. kiezen. Je mag kiezen. Je mag kiezen voor mij. Ja. That's it. Ik heb nooit zo... Is dat niet te fijn? Ik vind dat goed. Ik vind dat Ja? mooi. Ja. Want ik heb nooit zoveel fijne gehad. Ga je me moeten helpen, zie iets, hè? Want al die fijnetjes is allemaal van onder. Moet ik anders... Ja, wat blieft? Moet ik helpen? Wacht even, hè? Want je wil kleintje, hè? Ik heb dat nooit gedaan. Echt waar. Dit is mijn eerste keer die zo een kleine ding wil. Ja. Ik had toen ik klein was, Ja? had ik heel Dat veel zal te klein krullen. zijn, ja. We hadden allemaal straks mee. En dan toen ik ouder werd, kreeg ik rechter haar en zo meer zo golf. Maar ik wou dat niet. Ik wou terug mijn krullen. Ja. Ik vond dat mooier bij mij. Oké. Wat gaan we doen? Ik ga alles weggetje gebruiken, dat kleine dat ik heb. Oké, so we are going to just start een beetje in. So she have a new growth of about. You see the new growth here? You see? Can you see that? So let's see. Let's go straight. Guys, see? So she have coil here, and here the coil is gone.
So that's what we're gonna try to do, but she wants this coil very tiny. I'm gonna try because I don't have everything for this papillatus. The May 7th name and Yeah. yeah, just Special. that's special. That's my special client for today. So I wanted to show you guys. I've not done this kind of mini coil before. Really. Can I have it? Mini coil. This is like mini coil. It's gonna be a walk. I didn't expect. Goedemorgen. Zeg maar. Weer plaats voor een lossing voor morgen. Goh, ik kan direct niet zeggen. Nee. Kan ik er zien. Ja. Om 9:30. Ja, dat is goed. Dat is Louise, hè? Ja, 39. Ja, je hebt chance. Wat is Papa. het? Ja. Oké. Morgen. Merci. Dank je. Ja, ja. En dan dus, als het weer is, gaan mensen weg. Iemand die zijn afspraak voor plaats. En ik zeg je look. So I'm going to be using two sizes to make it look a bit more natural, okay? I haven't put on any products yet. I'm trying to protect the lens because the lens is very dry, guys. It's very dry. Normally I should put products, but I'm not going to do that right away. Once I'm on halfway, I will put products on these ones. So the product will be more focused on the new growth, not on the lens. She wants a lot of coil, guys. A lot of coil. Oh, a lot. I'm stuck with coiling today, guys. So I'm stuck with a lot of coil today. I miss my childhood curls, so they need to come back. Yeah. When I was a child, I had like blonde, big curls. Really? Yeah. So you still have that picture Yeah. before you. Oh my gosh. And then when I was older, when Yeah. in my teenage years, my curls became waves, and I didn't like it. Really? You know? So I started coloring my hair in every single color I could think of. But that's not good, you know. Yeah, and I got The bored test- of it. The and texture then, of your hair is yeah. normal. It can never be the same again. Yeah, I know. After those chemical processing Mm-hmm. for such young age. And most of the times I did it behind my mom's back, so she wasn't happy. She wasn't happy. Of course, she wouldn't be happy. If my daughter should do it, oh my God. You know that I'm a hungry lady. She has been begging me for how long now to color her hair. I said, no, no, No. no. How old is she? She's 19. Oh.
I said, no. If you colored your hair, you don't enter my house. I told her. And she know her mom, eh? Maybe she can experiment in my wigs. No, because she has a very light hair, you see? If she do what you did with your hair, with her hair, her hair will really gone. Because her hair is very light, fragile and dry. It's more, a bit more afro, you know? It's afro. So it's... Yeah, it's harder. It's harder, so she cannot just start to do anything she wants with her hair. And people are gonna say, your mom is a hairdresser, look at her, you know, like... Yeah, so... I just have to make sure that she don't do it. But she can experiment in my wigs. What? Wigs? She can do wigs? Or Yeah, no? yes, of course, that's not a problem. That's not an issue. But she wants to color her afro. Of course, yeah. Ah. Yeah, because other people do it, and you know, what it is in school, and they all want to experiment. Yes. So you see how thick this place is? That's because overloaded with color. How dark. Compared to here is more lighter. So let's do. You want to make sure that, excuse it, tighten, very important, your tension. We'll be cutting the hair later on, once we are done with the permanent. You want to make sure that this ends stay in very well so as not to get loose later. So it's very important. So, and the tension on the hair is as well important. Sorry, I know it's painful. Sorry, dear. Sometimes it look beautiful, you know. Yeah. It comes with some unpleasant stuff, you know. Unpleasant stuff, babe. She know. So let's do our shout out to our TikTok client here. Our TikTok client here. Shout out to our TikTok client. So where is the YouTube? When is the YouTube clients coming? So let me know. Okay.
werk aan. Hè? Ja, ik had ook knippen. En zeker nu, omdat zij dat ook fijn wil. Ja. Ik ga mijn broer gaan trekken. Let's do it this way. Moet je naar beneden kijken? Ik ga dat weer tegen. Ja, doe maar op je gemak. Ja. Mag ik een ander papier zo?
Guys, it's very important to keep the hair smooth, comb it, dry smooth before you roll it. You can see that I'm using more small roller because she wants a lot of volume. I'm putting tension also so it doesn't pull up when I'm raising up the product later. That's why the tension is needed. And yes, your tensioning don't have to be smooth. You can do it a bit zigzag so as to blend. I think I can see. Always make sure a very smooth flow through before rolling. Roll the edge very well. That is your base. It has to stay tight. So stay tuned to see the end result, okay? It's not gonna take much time. Once we are done with rolling, I'm gonna be using this product for the ones I've rolled already. So here was a magazine. Mag ik een papier? Dank u wel. Ik heb er wel nog maar 2. Wat blijft? Ik heb nog maar 2. Ah ja, ik heb nog liggen. Ik heb nog liggen voor u daar. Ja. Voilà, so the session is done. See, beautiful, eh? Hier, voilà, van ik het zien. So. Zij de precies een Indiaan. Aha, een Indiaan. Op zijn. Okay. So, what's we are making here? So I'm gonna put products on this first. I should have done this before rolling, but if I do it, I have to do it all over the hair. I needed this to be only on the new growth, so that's why I'm doing it now. So it doesn't take too long. Hello. Allô? Ça va? Oui, ça va bien. Oui, oui, ça va. Et tu vois toujours sur mon TikTok. Ah, Quand tu es je dis, oh, la courageuse. Mais ça va? Oui, ça va bien. Parce que je suis pressée, je vais aller prendre le disque. Vous allez passer pour les ongles. Tu le fais toujours ou pas? Parce que c'est ma Oui, sœur oui. qui m'avait dit. Oui, oui, tout le temps. Ah, Tout le temps, c'est avec rendez-vous. d'accord. Ok. J'ai pas votre numéro malheureusement. Ah, je vais te donner un. Il y a la Là-bas, il y en a Ah, quatre ok. cartes. Ça va. Non, ici à côté, là. Ah, ok. Oui, oui, c'est la carte là. Ça va. Comme ça, je vais vous appeler. Merci. Merci, hein. Bonne journée. Et à vous aussi. So I'm gonna be putting it on the new growth. I don't want to put it on the length
because the length is dry or even too dry to my liking. And you all know that permanent's dry hair, right? So if you are getting permanent, you have to make sure that you're gonna be taking good care of it. But you know, our Gen Z, they don't really care that much. So our Gen Z don't care. They just get it permanent and just look what will happen, like she said. Just do what I feel like with my hair, she said. So we are gonna be doing the next section now. But it's very important that you treat your hair after permanent, really. See, it's dry. Remember, you only have one hair then. That's true. And one hair. Yeah, but there's no issue. I say a wig too, so if you want to get a wig, if your hair is... Yeah, but there was a time that my hair was really dead, so I used to wear wigs. You used to wear wig then? Yeah. You see? So why not take care of it if you can, you know? One time, because I wanted to do like a lot of colors, I just went to wearing wigs. Because I wanted too much colors. It was pink, next week green. Next week green? You're crazy? What? Really? So then I switched to wigs. If I'm your hairdresser, I wouldn't do that. Echt waar niet. Ik experimenteer niet graag zo met de jonge mensen hun haar. Snap ik. Ja. Er was echt een tijd dat ik mij ook gewoon mentaal niet zo goed voelde. Ah ja, en ja. dan... Ik snap het wel. In die zin wel. Ja, snap je? Ja, maar ja, je haar is super gevoelig, hè man. Ik vind dat... Nee. Met mijn dokter, oh ja, ik doe dat, iedereen doet kleuren, ik mag niet. Ik zeg, je mag het kleur doen, maar dan kom je niet meer binnen, zeg man. Hey. Omdat ik weet wat kan slecht gaan daarin. Zeker, je bent nog niet volledig ontwikkeld. Ja, zeker ook bij afro is dat ook heel gevoelig, want kleuren zijn niet gemaakt voor afro's. Voilà, je weet het, hè. Ja. Maar ja, zij wil niet luisteren, hè. Want mijn vriend, haar nicht, had zo die Brazilian dingen gedaan. Ze had zo highlights gedaan in haar afro haar. Dat is echt niet mooi. Wat is er gebeurd dan? Dat is zo geel geworden. Ah, natuurlijk. Dat vond ik mooi. Ja, als je dat zegt, dat is precies dat je, oh, ze kent haar werk niet, ze heeft geen goed zin om te werken. Nee. Voor mij is het niet de bedoeling om je haar te schaden. Hè. Het is de bedoeling om je haar. Want zij had echt een afro. En ze had dan een relaxer gedaan. En ze had daarna dan haar haar gekleurd. Dezelfde dag? Ja. Ah ja, voilà. Dat is geen goede kapper, sorry. Ik zei het 2 keer nog, dat is geen goede kapper. Een goede kapper ga je zeggen... Ah ja, oké. Want een goede kapper gaan wij zeggen van... relaxing and coloring your hair the same day. That's the the worst thing you can do to your hair. You cannot relax your hair and color the same day, especially if you are afro. So yeah, it's very bad because they are both strong chemical products. It's both strong chemical, even the relaxer especially, even worse than the coloring. So you shouldn't color your hair the same day that you relax your hair. You should give 10 days, 2 weeks. I used to tell my client 2 weeks. 2 weeks different, because if your hair get broken, it takes months before you can repair it. Months, even if it's gonna come back. So why can't you just wait for 2 weeks? Dat is toch waar? Ja, dat is, maar ja, ongeduldig. Ongeduldig, ja, ik ken dat. Ja, maar ik wacht wel meestal. Nu, na zo de tijd dat ik zo die tijd dat ik heel veel kleur zie, ik kleur alleen zwart. Alleen zwart. En als je volgende keer kleur, je moet zien dat je enkel de nursery kleur, niet je lente, niet hè. Want je laat je lente op en dan is zwaar en dan is droog, dan is precies een papier, zo krakra. Dat is omdat te veel kleuren daarop. Oké? Ja. Zijn goede tips voor je? Ja. Ga je dat doen? Ik ga het doen, dank u. Okay. You are here, she's gonna listen to my tips
listen to auntie. Oh my God! You're funny, girl. I love it. I love funny girls. No, it's true. It's true. Always listen to auntie. If you're gonna color next time, you just beg your mom. Tell your mom, I'm gonna vacuum the whole house. Just help me color just the new growth, not the length. Just avoid going there. But she most of the time does it because she says if I color my hair, the whole house is colored. Ah, okay. So you tell her, and then she just go like 3 centimeters from the new grow, and that is it. She don't have to do anything on it. She just leave the length alone. Let it regain itself again. Putting color all the time is too much build up. So when you put treatment, when you use your moisturize, your protein treatment, it doesn't react because the build up is closed. It cannot get into the cuticles. So that is why the build up is bad for your hair, for your color. Yeah, a lot of people like it because the color is going to be more darker. Yeah, you want to take off. When it's darker, it's dry. It doesn't move. It's not shining. So now you want to put product to make it shine, but the product is not going in. It's not going into the cuticle. So what is then the need? Dark hair without no glow. It's not beautiful. It's not beautiful. Thank you. So we are almost done here. So we are using different sizes. So it makes it look more natural than looking so, artificial. Yeah. When you use different sizes, maybe like one size different between the three, it gives that natural effect, Than using everything one side, it gives it that as if that the permanent laten zetten. Dat is wat beschil soms, snap je? Yeah. Ik zeg altijd, de valse, you don't have to see that it's fake. That is a real fake. A good fake is for you not to know that it's fake. I don't want people ask me, is it a perm? Ah, yeah, voilà. But when you came in, I knew that it's perm, which cannot be your hair. The coil was so too kink. That's the false. Weet je, met volume, maar je kan volume ook hebben en dan een beetje, de moderne. Ik doe ook echt alsof ik mijn haar aan het plegen ben of zo. Zo die dingen aan mijn hoofd zetten, voelt zo. Probleem? Dat het echt aan mijn hoofd zetten. Wat? De dingen, dat trekt. Nu? Ja. Maar ik probeer het te negeren. Hoe meer ik daarop ga focussen, hoe meer het... Ja. Maar dus nou dat gedaan is, een beetje een kwartiertje en dan zeg je... Ja. Ik weet, dus ik moet even andere dingen focussen. Ja, dat is normaal, hè. Dat...
small hair. From edges. Ja, kapotte punten, hè? Meestal doe ik daar edges mee. Ja, ik ga dat straks doen. Mag ik zien? You want to comb it very well from the root. If you do have any questions, you are free to ask the question when I'm done. The hair needs to be tight. If not, the coil will not be strong enough. And my beautiful girl here wants a very strong coil. So you need a little bit tension while rolling the hair. It's very important. Sometimes it's painful, but you all know Botox is also painful. Yeah. Like waxing your eyebrows. It's Painful. it's also painful, but people still do it, right? Mm-hmm. Once you get the right results. So what we do here, we have short ones here. So when we get here, we just roll that short hair in. Yes. And excuse, turn around. Gentle. Yes. So you take your line zigzag. It must not be straight. Yeah. It must not be straight. It doesn't have to. But what must be good is you have to comb your hair very smooth. And if the hair is too dry, you can as well wet it. For me, it's still very okay. A bit dark. Oh yeah, okay. Further here, please. So these are small pieces, small layers. So take it. Fold gently. Take it through to the end. Make sure the hair really stay in the paper before you start rolling. So that's your base. Now these are my pieces, the short ones. So, voila. Now you're gonna fold gently. Yeah. Why? Because this area, those are more sensitive parts of the head, or the edges. So when you are rolling those parts, you want to be a bit more careful, so you don't hurt your client. So let's go. So we have this little one there. So
I'm gonna take it. Maybe I will leave this and I will come back and do that later because it's too short. This one, but we have to do it. You just water, okay? Just to make sure that the hair getting very well. So can I have the tissue, the paper? Thank you. So we'll be taking this. Sorry, I have to roll. It's okay. Yes. So we have to also do this also. Can I have the paper there? So we need to take every piece, every little piece has to go in. So we're using a little one because it's tiny hair. Okay, now these are just the last pieces here. So I have it. Your hair must not be too wet. Remember, you still have to put products. So I don't like to make the hair too wet. In case by the time I put my products, it will not dissolve. This is not good one. I need the big one. Oh no, it's tiny one. Wait. Stay tuned to see the end results. See this papillote, this is it kinky coil? What do you guys call it in English? I don't even know. Kinky coil? Yeah, I think so. Tight curls. Tight coils. I'm gonna redo that one. It's not strong enough. See, this has to go away. You see this? I'm not gonna get coils, so I have to take off this later. Because I'm gonna roll the rest one. So that to tell you, everything has to be tight to the root. This is not tight enough, that's why I'm taking it off, okay? It has to be very tight in the root, otherwise those part that is not tight, the coil will be a little bit loose there. So
about 3 or 4 left. Je mag plaatsnemen aan de wastafel, Marleen. Oh. Ja, zo daarna. Je iets hebben om te drinken? Ik denk dat ik cola heb of zoiets, of koffie. Ja, wat heb cola je is liefst? goed. Ja. Eentje halen. Mag ik Ja. de papiertje? Ja. Ja, nog eentje aan die gedaan. Voilà. Oké, ik ga je koffietjes halen. Ja. So, we are done with this. Sorry. Oh, kan dat nu genoeg zijn? Ja. Sorry, vasthouden? Ja, even vasthouden. Gaan we gewoon moeten. Sorry. Is oké. Sorry. Spit maar gedaan. Okay. So now we are going to be putting the product. So this is a product specifically for colored hair. Okay, it's for colored hair. I'm going to be using the new growth wigs. We have three. We have two. So I'm going to use this. So for the new growth, let me check that that's not want to see. Then let us see if it's coming.
it's long hair, so we need to put enough product. So I'm using two types of products, one for the natural hair growth and the second one for the colored build up length. So voila. So we are done. I see I have one small one here. Sei che pregam mio più vedi come ho da pizza. Ja, het is gewoon zo'n beetje met mijn... Wat blieb? Zo'n klein beetje met mijn nek en mijn ogen. Ja, is goed? Ja. So now we're going to wrap it. The permanent needs to stay warm. That's why taking it off, we need to use also warm water that's very warm, not boiling, but warm enough. If you use too much cold, you will dissolve the coil. Yeah. Yes. Voila. So that is our permanent right now. And it's gonna stay for about 20 minutes, but 15 minutes, maximum 20 minutes. So let's go get my color off. Yes. Let me get my client's collar and then I'll be back, okay? Dat is goed, wat is het? Dat stinkt? Ja, dat stinkt best enorm, hè. In de winter een keer naar school in, de eerste keer moet je er net in. Ja, nu ben ik dat ook wel een beetje... Zeg ik tegen Ja. Ja, hè. Dat is echt waar, inderdaad. Ja, so let's go. Ja, een beetje achteruit. I'm going to my time. Warm genoeg? Ja, ja. So I'm going to be doing color shampoo.
to make sure that my color has glow. My client was 100% gray, 100% like really white hair. So I use color 8, 7, more to the warm gold mahogany side. So stay tuned to see the end result. We are going to be cutting her hair to Die kleren kijk zo naar en ja, ze nogal wat bij. ja, dat is goed hè. Ik ook. Het is al even geleden dat ik Engels gesproken heb. Maar nu door TikTok en YouTube te doen, ben ik verplicht een beetje zo... Ja, dat is niet veel Engels. Ja. Yeah. So this section that I'm doing now, this was makes your hair glow. J and Z, zie je wat ik ben aan het doen? Yeah. Als je je haar kleur, dan moet je zo, nadat ik had je gezegd, enkel de nursery, hè? Yeah. So I told you just, you understand English, so let me speak English. So I told you just, you are coloring your hair again, ask your mom to do only the new growth. Then, when you are going to take off the color, your mom should do this color shampoo so that your lens will take from the glow from the color. Okay? Okay. Before she take it off. Okay. Not just raising it off like that. And also, it's easy to raise up afterwards now. By the time I put water, the color will be going off. Very easy. Is het nog warm, Helmut? Ja. It's very important to take off the color very well, raise it very well, so as not to leave build up on your lens. And you know what happens when you have build up. Let me know if you know what happened when you have a lot of build up on your hair from the color. What happened? And that can cause or make your hair to look hard, like a little bit like a sponge. And when you try to use moisturizer or protein treatment, it's not reacting as you want because the lens is overloaded with colors. And also, if you want to change your color, it becomes more difficult. That's why when people go to salon, those people who used to color their hair by themselves, and later on they want to get blonde color or something lighter, it becomes more difficult.
I'm going to be using my Color Love treatments. It's going to be leave-in. The hair is not dry, and if I use a moisturizer here, it will make her hair too flat, so it will be difficult to blow dry, and as well to give it volume, since she like volume and she like her hair to stay for 1 week. So let's go cut the hairs. I'm going straight there. Things here. Okay, andiamo. Ik ga die handdoeken nog wegdoen, dat is geen probleem. Oké. Ja, ik ga straks een parfums sprayen, hè. Het zijn precies rotte eieren. Ja, Dat is echt zo, hè. Dat is tien. ik ben die geur wel een beetje gewend. Ik gebruik dat niet meer. Ja, ja. De eerste keer was het niet al even. I spray it on my hand to use because I don't want the treatment to touch the scalp and also the new growth. Okay. That's not good, Thomas. Ja. Een beetje over je oor. Over een beetje, ja. Een beetje. En op een tipje. Wat bedoel je? En op een tipje. Op een tipje hier. Ja. Oké. Beetje naar beneden kijken. She want the ear a little bit covered, backside shorter layers, and 90 degree at the top.
So let's go. We want to create volume, okay? So, mooi recht naar voren kijken. By creating the volume, the back has to be more shorter to make sure that we have the volume at the top. If you have light hair and you are thinking, what can I do to get volume? If you have it long, go a little bit with layer. Layer will make your hair to have more volume, more body, than leaving it just straight long, okay? So I connect my line from the back towards the ear area. Having it in mind, she wants her ear covered.
So I'm gonna be doing blow dry, and after the blow dry, I'll go again to control my cutting. Okay guys, we are gonna check our permanent. Iemand plaatsnemen naar daar, ga je gewoon controleren. En zo is het beetje makkelijk om te spoelen als je in de wasbak zit. Even kijken. Wat is het? Kleur. Ja, ben ik van dichtbij aan het kijken. Ja, maar niet te donker. Je weet, de lente sowieso gaat donkerder zijn dan in nursery. Hè? Ja. Een ietsje, omdat je niet te donker wil gaan. Dus. Voor die moeite, hè? Moet je die knippen? Yeah. Okay. Come off. So let's go control our permanent together, okay? Let's go and check what's going on here. So let me show you. Oh, it's hot, yes. Remember, if you are doing permanent, everything has to be closed. No air condition, because it will be working against your permanent. So let's see, just stay this way. I'm just going to take off one piece to see if it is okay. But I think, because you really got a lot of heat here, so guys, can you see it? Can you see the coil? It's have good coil. I want you guys to see it. Can you see the good coil? See, when normally you see the coil is good, but you want more coil. I'm just gonna leave it for extra 3 minutes, and then we'll be taking it off. So it will be like 18 minutes in total. Okay, the maximum stay is 20 minutes. That is the maximum. We have to take it off, otherwise it will make the hair to be more dry, and the coil will be so kinky and dry. So we don't want that. We still want a bit more natural coil, right? So that is it. You can just stay here. Just stay here in just 3 minutes. Let me just put mousse on her hair, and I will come back to you. Okay, so let's do that. My mousse is here. Moet je nou wat water hebben? Nee, ik heb water mee. Nee? Oké. Ah ja, ik heb mijn water van vorige week. Hè. En dan hier. Dat is van mij niet, hè? Dat is van jou? Nee. Jawel. 100 zeker. Allee, wie zou dat zijn dan? En ik dacht, Drink ja. dan een stukje water. Ah, oké. Dat is Dat wel is een goed. spa. Ah, oké dan. Dan ga ik dat wegdoen. Ik dacht dat het van jou was. Maar ja, ik heb zo aan die kassa zien staan. Ja, En ja. ik dacht eventueel, ja, ik weet, je brengt altijd meer water mee. So, you shake the mousse very well.
You don't have to use too much. If you use too much mousse, it becomes more difficult to brush. So the hair will be too strong, to roll your brush around. So you just want to use the exact portion for the hair you want blow dry. And I'm using more mousse on those parts, those sections that I want to create more volume. That's where I put the mousse. And the rest I just blend it a little bit. So I need the volume here, I put more mousse here. So remember, around the ear at the back we don't need volume. The volume starts from this particular place. We create it towards the front. Okay, let's start blow drying before we go pick up that permanent. Ça va? Okay. If you have any question, you are always free to ask those questions, okay? Ça va? So I like to pre-dry so as not to stress the hair later. Guys, we have to go take off. Ik ga de permanent uit afdoen, want dat is heel belangrijk. We have to raise it up. I'm gonna get the neutralization. I'm coming. Wat even ça. The water must be warm, very important. Imagine if I use cold water now to take off this product, that coil will be gone. This coil will down. So water temperature.
sometimes when I load the water, it becomes more warm, so I have to control it. Suaranya no pakai celaran. It's okay. Kaya ada celaran Yeah. and some. I wish you can see it, guys. The color is of the black color of her hair is even coming out. That's to tell you how strong the permanent is, and the reason why you should not do your color and your permanent the same day, but they are both two chemical service. So do it 2 weeks from each other to avoid dryness and breakage of your hair. So this is going to take 5 minutes. I'm going to be raising it for 5 minutes to make sure that the permanent is out before I put the neutralization product to neutralize and to lock in the color. I mean the coil, sorry, to lock in the coil. You know, I'm used to do coloring it, so so permanent does not come that often, so now I'm confused. You want to raise it very well, very important. Always control, make sure that the water temperature is still the same. That's what I'm controlling. Vicky, warm zullen. Ja? Oké. Dus daarom dat ik altijd op mij testen. Stel dat altijd op mij en soms het komt zo warm ook in één keer. Ja. Daarmee. Te koud Is oké. of te warm? Nu is het oké. Als het te warm is, dan het, hè? Ja. Te warm. Ja? Beter? Ja. This will take 5 minutes, yes, especially on a long hair, just to be sure that all the products are off before we put the next one. Very important. So this way it becomes a little bit more difficult, especially to dry the hair, because we need to dry it before we put the next product. Yeah, it's not a pleasant section, is it? No. No, sorry. It'll soon be done. It'll soon be done. But if there is
too much water left, and I put my neutralization products. That water will dissolve the products, and the intensity of the working will not be the same like I would want to. You get it? So that's why. But then I had asked that. Eh? On the bed. Ja, het aan de beet is dat. Nog 10 minuutjes nadat die product erop is, dan kun je dat afdoen. Dan kun je halleluja zingen. Halleluja. Vrijheid. Ja, dat kan zo doen, hè. Als je zo in een ambetante situatie zit of zo. Ja, maar dat trekt zo aan je hoofd. Je moet gewoon in- en uitademen op iets anders focussen. Ja, maar het ding is, als het niet vast is, heb je geen vaste krul. Snap Ja, je? ik snap Dat is, het. en zeker met deze techniek, met Ja, deze ja, ja. papiertje. Want dit is niet klassiek. Weet je, is klassiek zo van die... Ja, van die... Ja, voilà, Ja. dat is nog anders. Hè. Met deze moet je wel vast. Anders gaat die krul... Ja, uit en daarmee. Sorry, mijn schat. Ja, ik ben het met dat. Het is oké. Ja, Ik vertrouw jou. 10 minuutjes zijn we klaar. Hè. Ik weet het. Maar dan moeten we een keer proberen, een keer zo los doen en dan kun je de skills zien. Dan kun je, oh Vicky, nee, doe maar vast. Ga maar door bij hè. Je weet soms als je zo een costier koopt, hè, hoe vaster hoe mooier. Hè. Als dat losser is, wat gebeurt dan? Hè? Ja, dan is dat zo mooier. Dus het Ah is ja, meer aan. voilà. Het is, je moet dat zo... Haar, het is allemaal zo technologie daarachter en allemaal die waarom, die reden. Hè. Het is niet zo doen, gewoon om te doen. Hè. So we are trying to dry the hair before the next products, guys. So that's what I'm trying to do. And after that, we are almost done. We're just gonna trim, give her a little bit layer, and then we are done. So stay tuned to see the end result of my beautiful TikTok permanent. So we're gonna say TikTok permanent. Okay, so now. Sorry, dit is koud. Ja. Ja. Zo dat verschil. Ja. Afkoelen, hè, joh. Ja. Afkoelen van de ambetante dingen. Sorry. These products, it's just like after coloring, you put treatment, right? This is not treatment. That is neutralization. It neutralizes any of the rest of the permanent, and then it's locking the coil. So without this particular product, if I decide to just take off this this coil and just not use this product, what will happen is after 2 days my coil will be gone. So because this is the one that lock the coil in, this is the product that lock it in. After this, we still have to put treatment, texturizing treatments, moisture. Yeah. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ça va? Ja. Zonnetje schijnt, hè? Ja, dan is het goed, hè? Ja. Goed, Teres, zie dat... Ja, ik...
Wacht, ik ga hem even horen zetten. Ja, je mag horen. Nee, dat is goed, hè. Is goed. Maar dat is gewoon puur. Ik wil niet dat die producten op je ogen komen. Hè. Daarmee dat ik dat zeg. Maar als je wil recht zitten of rondstappen, van mij is goed. Dit product moet maar 10 minuutjes in zitten. En dan kom je naar beneden afhalen. Oké? Maar als je wil rondstappen, Yes. ja, want dan kan je die naar beneden doen dan. Hè. Dan kan je rondstappen. Ga je hem laag zetten en dan kun je een beetje, misschien als je rondstapt, dan zie je niet op je Ja. kijk een beetje springen. Weet je, toen ik jong was, Ja. en toen was het nog niet zo deftig het product om te ontkrullen, om te relaxen. En die product dat we toen hebben, dat doet pijn, en dat verbrandt je dat hoofd brandt uit. ook, ja. Weet je wat ik deed? Als die Ja. product op is, dan begin je te springen gewoon. Echt waar. Zo? Ja, te springen zo. Dat is waar gebeurd, hè? Ja, nu is het allemaal zoveel luxe producten, maar in die tijd niet, hè? So guys, let's go. So that product is gonna stay for 10 minutes. After 10 minutes, we're gonna take the permanent off, and then we can start cutting. If you are blow drying hair and it's too dry, you can wet it a little bit just to give you more wave.
I'm using cold hair now. So pull the coil down. Use cold. See the beautiful coil we got? Ma class name and the WhatsApp. So we are going to be taking off the neutralization and then we put mask and then I will come back to finish this. Sorry, that's permanente di hiervoor, sorry. Yeah. So permanent have the right. De handdoekjes er wel uitgevallen. Ah ja, ga een andere geven. Permanent first before any other thing. We don't waste time. So now I'm gonna be taking it off. We're gonna be taking it off. So join me to take it off and see the end results. Those of you who were here from the beginning. Then take it up. I'm gonna beginning. So what I do, I will just first of all release it. Release it. Is dat zeker blij mee? Ja, het doet heel veel pijn. Nu, ja? Ja. Oké, pas. Ga ik er aan achter misschien beginnen, want je haar is lang, hè? Ja. En dat gaat op je gezicht vallen, zo een beetje. Is dat dezelfde zo normaal gezien? Was dat deze papier dat ook eerder gebruikt voor jou? Ja. Oké. Dat was toch zo dezelfde box en zo. Nee. Ik vond wel.
Je vais sur le téléphone. Allez. Hallo? Hé? Verstond haar? Ben ik dat feest? Nou. Een vriendje met niet of zo? Ja, ja. Maar je oude weet toch nog echt daarna? Ja. Ah ja. En wat moet ik nou? Ja, sorry.
From the last. Just the way you take the permanent product out, the same way you're going to take the neutralization product out properly, so that it doesn't continue working in the hair. So always squeeze the hair when you're working with coiling hair. You squeeze more than combing, okay? So I'm gonna hand towel and then I'll put protein mask because the hair is dry right now. I will leave it for 5 minutes and that is it. I think we have nice coil, a beautiful coil. Can you guys see it? Nice. So we're gonna put strength, more moisture we are gonna use. This is dry. Restore
I'm not drawing the hair now. You excuse it. Once it's permanent, you just freshly done it. Except when I'm gonna be cutting later, just try to avoid drawing it. It's like taking off the coil again. You want to comb like this. You don't over pull. Your coil should be bouncing. If the coil is not bouncing, meaning the hair is dry, lack of protein and moisture, especially after the chemical treatment, which is permanent, and you are coloring your hair, it's two things in that is not that good. So, voila. Now you can stay for 5 minutes and then we are done. Okay. So let's just need that blow dry and I'll come back to you. Dat is permanent, is altijd veel werk hoor. Ja. Ik weet deze keer dat ik moet dat doen in school. Maar ik denk dat ik hem die hele avond in permanent gedaan. Maar één dan, hè? Ja, dat is een van die moeilijkste eigenlijk ook, hè? In school. Die studenten hebben dat niet graag, hè? Als ze zo permanent, dan lopen ze allemaal weg. So, okay, we are going to control our haircut here. We're going to control and see. Aan je oren, wat moet gebeuren? Zeg maar. En wat dunner? Allee, ja, wat wil je hebben? Ik vraag u aan je oren, mag dat korter of is Ja, goed? dat mag goed. Hier bedoel je? Ja. Of hier bedoel ik? Dat wat dunner wil je hebben of wat? Nee, korter. Nee. Nee, korter. Guys, so this doing the finishing. Short hair must not be too heavy or too thick around the ear. It's not nice. So we soften it, so I'm going to soften here, make it look more natural. And here too.
Ja? Mag ik gerecht zijn om mijn gsm in te steken? Natuurlijk. Ja. Dat zijn verzorging. Je mag. We are trying to create more volume, so and also texturizing those parts that are too thick, blend it with those parts a little bit that are shading, so our shadings as side will not be that pronounced. So control. Je blijft is goed, hè, van voor? Ja. En aan je oren is goed nu? Ja. Ja. Moet je naar beneden kijken? Ik denk dat het bot is, hè. Wat? Dat pijs ik bot is. Ja? Is het pijnlijk of zo? Ja. Ah, dan ga ik dat veranderen. Dan misschien is dat van. Is het besleten? Ja. Ja. Als dat pijn doet, dan is dat dus. Normaal gezien moet je pijn doen.
take the period. No. So we are gonna tease this part, this middle center, to make sure the hair stay a bit longer, the blow dry. She have more shading here at the top. So teasing and combing creates more volume, more durability of the blow dry. So beautiful and amazing, people. That is it. There's the color, cut, and blow dry. Remember, my clients have very light hair and a lot of shade. A lot. So once the hair is done, you basically can't notice those shades of hair. Maxo blende van voor. No, no, it's good. And most shading is here, this cycle. Okay. Is zo zo? Ja, één stuk los. Oké. Dat zal ik draaien, dat de mensen kunnen zien. Even kijken. So beautiful, amazing people, that is our color and blow dry. Voilà, alsjeblieft, madame. Dank u, mevrouw. Wacht. Ja, ja, het is niet. Ik kom af. Ja. Merci. Volgende week is er weer. Ja, als je was de uren. Oké. Go, just take off this dent.
Check it out. Ja, je mag hier ook plaatsnemen. Ja, ja, van voor. De eerste of de tweede? Die tweede, hè, waar je eerder gezeten had. Ja. Yeah. So let's go try the hair. So zeg maar, wat gingen we doen? Dus we gingen volume vooral, hè? Maar de lengte behouden, maar vooral veel volume erin knippen. Ja, dat we eigenlijk opknippen. Ja. Dus korte laagjes en dan langere laagjes. Doing coil, you have to squeeze a lot. Make sure the coil really sticks. Don't draw. But we're gonna cut more layers. She wants a lot of volume. So we're going. Much more time.
moisturizer because the hair is really dry. Okay, so let's do this. So, what did you guys think about the coil? Let me know in the comment section. She wants to keep the length, my beautiful, amazing people, and she wants more layer. But then we still have to go and make sure that the length they are straight and corresponding to each other. But as you can see, some parts are much longer than the others, so it's gonna be a challenge. So you see, here is short, here is long. What should I do? Het lijkt zetten op de lengte of niet? Want sommige kanten zijn korter dan een andere. Wat denk je dat je het mooiste gaat zijn? Ja, het mooiste is altijd als gelijkheid zijn, want je hebt zo Ja. na. Hè. Ja, doe Ik maar. zal die minimum afhalen, Is goed. maar dat ook goed en deftig is. Hè. Dan zie je even ook vanaf, Ja. snap je? So, we're gonna trim those broken ones and cut the hair. Dat komt door dat je knipt je haar niet veel. Hè? Ja. Als je niet knipt, die kapotte, die gaat ook vanzelf, die breekt af en dan heb je ze allemaal zo hier en daar, korte stukken. Hè? Ja. If you don't cut your hair on time, and it's worn out, they're gonna break away. Nee, ik doe gewoon wat moet, snap je? Ik doe dat niet om echt kort te knippen. Doe jij Gewoon gewoon de de kappen. punten? Ja, gewoon je doet de punten en dat is alles wat ik doe. Voor zo mijn gezicht wil je zo een beetje zo. Ik heb een heel rond gezicht. Dus als het zo recht is, vind ik. Ja, een beetje opgeknipt zo. Een Ja. beetje zo, die gradé naar voren bedoel je. En je streep, waar valt je streep? Wat lief? Waar is je streep? Heb je een streep of niet? Nee, ik van niet. Maar in één keer dat die graderen heb je nooit gelijk hier. Hè? Ja. Dan gaan we even doen.
Kom maar van Martin. Als je gewoon hier knippen en dan drogen. We gaan niet brushen hier. Is goed, Martin? Ik zeg, ik kom af, hè. We gaan gewoon hier knippen en drogen en dan zijn we klaar. Ga je tonen? Kom weer dat af. De kortste van boven. Hoe kort mag dat zijn van boven? Ik vertrouw jou. Jij mag doen wat jij denkt dat het beste is. Ja? Ja. Zo, de kapotte. Die helemaal weg. Dingen wegdoen. Knip je haar zelf? Soms. Vroeger? Ja. Nee, niet meer of wat? Nee. Nee. Allee, als er nooit echt een deel zo met irriteert. She used to cut her hair herself, guys. She's my house hairdresser. My hair for at home. Besparen. Hè. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ben alles nemen, inderdaad. Moet je naar beneden kijken? Ja, klein beetje, klein beetje. Zo? Ja. Beetje hier. We are going to be connecting from the middle side.
to leave this space, this hair here. There's no much hair, so you want to leave this long, keep that long. And the top piece layer to create the volume. My client like a lot of volume. She love volume. She love volume. I want big hair. Yeah, should get my afro hair. If you see my hair, you're like, oh my God, Vicky, is that you? You will not recognize it. It's so thick hair. Even I don't know myself when I leave my afro hair. I'm like, a lot. Like volume. I like big hair. Because I have a very round face and with big hair my face looks slimmer. Okay. Oh, it's in your head. You just saw your hair. I like it. Yeah. En niet compliciteit voor mij. Je gezicht kan het wegtrekken, kan dat? Ja, dat kan. Ik doe dat soms, maar ik doe dat niet expres. Ja, ik weet het. De meeste mensen doen dat. Je hoofd omhoog een beetje. Ja. Gezondheid. Dank u. Drogen. Of je van die krullen hebben, je hebt nog niks gezegd. Ik vind het mooi. Mijn spray. Ik ben het wachten zodat het helemaal is. Snap je? Dan ga ik het zeggen. Ja. Oké. Dit satin spray. Dan een beetje besteden voor je grote besteden. Merci, hein? Good weekend.
gedeeld, hè, dat is zoveel op YouTube. Hè. Mama heb je niet gekregen, want je spreekt falafel zo. Je bent direct veranderen. Vind je dat niet? Ja. Je haar is ook verbleek ook, hè? Als je permanent doet, niet permanent verbleek je haar, hè? Daarmee moet je permanent eens doen voor je kleur, hè? Guys, you can see her hair is a little bit lighter. The permanent always lighten the hair. That's why if you are doing permanent, you have to do your permanent first before coloring, because you're gonna lose some colors. See, it was very dark. She was very dark when she came in, and now you can see it's like color 5 now. Vertel me van voor, wat moet nog gebeuren? Ik weet het niet. Hè? Wat denk je dat mooi zou zijn? Ik heb me ondertussen al gedaan wat je me gevraagd hebt. Een beetje wat korter, hè, zoals je zegt. Ik heb dat gedaan, maar vroeg moet je niet doen. Hè. Dan mag u, nee, dat moet je zeker niet doen. Nee, dat moet je zeker niet doen. Zo is goed, denk je. Ja. Ja, ik vind dat goed. Ga ik een beetje sliden, hè, dat doen. Is het daarmee mooi hoor, madame? Dank je. Moet ik madame zeggen toch? Dat hè? mag. Is het daarmee mooi? Dank je. Dat past je. Dat is niet bij iedereen. Omdat ik dat ook had als kind. Wat bedoel je? Ik weet, dat staat me heel goed omdat ik dat ook had als kind. Ja, ja. Dus je is echt een krul. Ja. Nu moeten we bidden dat als je ouder wordt, dat je haar krul wordt. Ja. Sommige mensen willen dat hun haar wat platter, hè? Nee, ik Van niet. krul. Zo. Zou je graag willen tonen? Want je bent mooi daarmee, hè? Ja? Sweet. Okay, guys, so I show it to you guys. Blijf maar zitten, ga je een keer je stoel wat draaien. En dat is het. En dan moet je gewoon zo zeggen als je het draait. So, ladies and gentlemen, wait, let's do it this way. Hi. Voila. What did you guys think on this? Is it kinky coil you call it? Can you see the coil, right? She wants volume. So, that is it, beautiful and amazing people. Thank you for watching. Bye. Voila. Dan ga ik met mama bellen. Yeah, no bella. So, we don't have time to waste. My client is already waiting for haircut. So, we are going to just rush immediately to wash the hair and start cutting. So, stay tuned. Ja, je mama komt het aan. Ja. Ja, nog een keer, mama. Mooi, knap. Ik ben klaar. Dan plaats je naar de wastafel. Ja. Oh ja? Oké.
yeah. Het is de madame. Ah. Wat moet je nog gaan doen? Je hebt je haar is gedaan. Okay, so let's go, beautiful and amazing people. Straight to the cutting. Dank u wel, hè, Martien, voor je geduld. Dat goed maken, een goede snit. Maar als dat een uur later is, kun je ook een bellen. Hè. Ja, ik weet het niet. Ik weet Woon niet je dat juist ik niet zo... achter de hoek. Hè. Ja, ik weet het niet. Dat kan ik niet vooraf weten, so, dat weet je niet. Anders zou ik dat gedaan hebben. Soms weet je niet, hè, maar... guys, very oily. Very oily scalp here. You see it. So we are gonna... I'm gonna detox with detox shampoo, and after that I'll use a balancing shampoo for her. Her gray hair is not it's not browsy, so I don't need to use the gray shampoo, the gray hair shampoo. Nahel, hallo. Wat wil je? Ja, ik ben een beetje in Rita, hè, dus ik ga niet. Ah, je moet nog gaan werken. En dan moet ik je een andere afspraak geven. Ja, Ja? anders is het te laat. Dan, ja. Ah ja, ja, ja. Oké. Gaan. Oké, dan ga ik je straks sturen dan. Hè? Dan ga ik je straks sturen, vanavond. Ja, het is namiddag gaat het niet meer. Nee. Oké, stuur mij een mailtje. Ja, ja, is goed. Een sms'je bedoel. Ja, ja, een sms'je. Is goed. Oké, Is goed. dankjewel. Dank u wel. Yeah, you can see the first shampoo is not foaming that because the scalp is very oily. That was why. So we're going to be using the second shampoo right now, the balancing shampoo for the scalp because it's sensitive. Remember, when you have this situation, you don't need to use aggressive products, aggressive shampoo, harsh. So you can see the second shampoo is foaming, so and it's good. Wil je dat nog droger of zo? Moet je nog een droger hebben? Moet dat droger? Ja? Ah. Anders wil ik dat geven hoor. Ik heb geen probleem mee. Wil je dat? Mijn mama is tot in 5 minuten. Ah ja, oké. Als je dat doet nu, moet je niet 100% droog zijn. Dus anders is die krul te breed, te wijd. Zo, hè.
Voilà, u mag hier naast mij plaatsnemen. Hè. Ja, alsjeblieft. Hier. Ja. Ja, zit je goed? Ja, maar het is nog een beetje rugpijn van. Oh, moet ik een... Wat? Nee, het is Ga goed. ik Sorry. goed achter je rug geven? Hoe achter je rug te zetten, dat is heel goed. So there is living condition to soften. So the texture is much better to cut. Zo, zeg maar, naar die kant of naar de andere kant? Oké. Maar een beetje opsnijden dat het hier niet wit wordt. Dat dat hier een beetje bedekt is, zeker. Hè? Ja. So we are going to be doing the classic cotton. Hoe lang geleden is ik niet zo? Het zal ongeveer 4 weken zijn. 4 weken. Ja. Of 5. Oh, ik denk, ja, dat is 4, wel denk lang, ik. hè. Maar nachten mag hoe kort of niet, of een beetje. Oh, mag wel ja. Ik bedoel opgesneden. Een beetje dan. Een beetje, niet beetje, veel. maar niet te veel. Nee. Oké. Kijk eruit dat het volume een beetje blijft. Okay. Sorry guys. So, let's see. Ja, een beetje naar beneden kijken. Mijn mama is daar. Ah, oké. Hallo. Hallo, terug. Ja. Is jij? Ja. Is jij? Is jij? Dan verder, als je haar haarkleur, doe maar enkel de huiskleur, anders niet altijd kleuren. De haar is zwaar. De Ja. elementen zijn zwaar. Het is niet luchtig. Ja. Dat is omdat je altijd zo kleur over doet. Ja, het is dan dat het te veel... Ja, anders is dat zo. Hè? Ja, voilà. De huiskleur, ja. Maar Je ziet het, hè. Zie je dat? Ja, ja. Laat het nu eerst even... Ja, even, hè. Ja, dat Ja. heb ik ook. Goed.
hier kan genezen. Genezen, je moet er wel op doen. Ik denk dat dus... Dat is een masker. Afspoelen als je daarna dat je dat hebt. Ja. Ik heb mijn masker op. Voor de mensen 60 en dan knippen en doen is 50 was een jaar. Ja. Dat is voor een vriendje samen. Ja, maar ik kon het als Ja. 120, hè? Ja. Voilà. En moet ik alleen op mijn puntjes over heel mijn... Nee, zo. Alleen mijn puntjes. Ja, op de lente, hè. Op de lente, ja. Ja. Is goed. Goed soigneren, hè. Ja. Niet alleen crew gaan hebben, maar we moeten een beetje wel... Als je zo doet, dan vliegen. Ja, Merci, mooi meisje. Oké, dankjewel. Dag. Dag. Oké. So you guys, here is deep. She have a little dip here, so I have to be careful the way I cut here. If I cut it too short, it will be like a miscut. So every shape of hair, while cutting, you have to pay attention. Here deep and here also here, like a hole. I'm gonna be texturizing. Can you guys see me? Can you see very well? If you can see, let me know. Say you can see what I'm doing. So I'm gonna be more texturizing this back side. We have more heavy, thick hair here. We say heavy hair in our language here, so if I use wrong sentences, it's because that's somehow how we say it here. So what I'm doing now is to soften this back. It has to be soft, not like explode. When working on short hair, the most important part is the top, the back, make sure everything blends smoothly. So I'm going to be connecting now, right? See, connecting this one to this. So I'm going to be doing it with my special scissors, what did you call it here? Texturizing scissors. Why? Because her hair is a thick a bit. I don't want lines. That is why I'm using these scissors to avoid sharp lines. Sometimes by just texturizing your hair, you already have another look. The hair does not always have to be cutting short, especially those people who have long hair, thick hair. If you don't texturize thick hair, you wouldn't see the style, the cutting. In as much as you are cutting, your texturizing technique is the one that will bring the beauty of the hair out.
Rond je oor of niet? Ja, ik weet niet wat wij voor het hier hebben. Oh, wat bedoelde nu hiervoor? Ja, dat je oren vrij zo. Ja, Ja? ik denk dat we aan onderzoeken zijn. Ik weet het niet. Als Is 4 er- weken geleden is, ja, ik weet het niet. Oren vrij of niet? Of over? Niet erover. Niet erover. Nee. Oké. This hair is going this way and this one is going here. I don't want to connect them perfectly. I can blend it a little bit, but not equally, but a little bit. You're connecting and you're blending, that is where the cut is. Because you can manipulate everything as a hairdresser and give the clients a beautiful blow dry. She wouldn't say it, but the most important thing when I'm cutting my client hair is how her hair is going to look like if she didn't come to me, if she have to blow dry it herself. Is it going to like fall in the rightful place, just stay good, perfect, or she must come to me in order to get the hair in a perfect shape. So that is it. So that's why I cut my client hair just the way they wear their hair. So it will just fall in that position. Even if they do not do blow dry, it will just fall in that place. Just stay. So I do like to work in less is more, not too much parting, too much sectioning. Then you have to see the hair after that day. So we are going to free the ear. We're going to cut around the ear area. That's what I just asked her before. She was not sure, but now she said yes. We can do it.
So we have this glue on that I'm gonna blow dry, and after blow dry, then I'll come back again and do the finishing like usual. So you can see she have already styled, right? Can you see it? So we're gonna be using Je zit serieus aan het rammelen in je potjes, hè. yeah. So I'm not going to be using mousse. I'm going to be using texturizing cream to do the blow dry. She have volume of her own already. Still, even if she still got shady, but before she had a lot of hair before, even more than now. So if I use mousse to make it more volume, so I want to go natural. So I'm gonna control. Hold the hair this way. You control. Control. Okay. Okay. So let's see. Thank you for tapping.
sabunun gibi silikon. Guys, you see, I still got volume even without using the mousse, and the hair is shining, looking good and bouncing.
just see the brushing, and the way I brush, I don't use direct heat, I use indirect. So half of the heat is blowing on the hair and the other one blowing towards me. And then I blend my brushing. What I just did last is blending. You blend your brushing so you don't have space. Those space that you use to cut the hair, you don't have it, so you blend it together when you're done because you don't want too much coil. So now I'm gonna go around again and test. Here is too thick. I'm gonna texturize this particular place, soften the side and the back a little bit, and then we are done. Then we are done. You know, YouTube will stop by 3 o'clock. If you're watching us for the first time, we do live stream between 12 and 3. Today we start earlier a little bit somehow. And that's Monday, Thursday, and Saturday. But tomorrow I'm coming on live stream because Monday was public holiday here and I didn't work Monday, Tuesday, or Wednesday. So today is my first day at work. So you can see I'm having a lazy day, right? Like when the hair, you just blend, you see. If I do it this way, it go back and it fall in its space, in its place. So that's what is important about short haircut. Many people do not do blow dry at home. So without me texturizing very well, you will not see the model. The style will not come out that much. So making sure that the hair is soft around the ear area and the back is making the style to, you know, to pump up, to show. See the model. So there's it. Now you see the hair go back. Go back. The style, it's fall in its place. Mag ik dat nog een beetje korter van voren of is het goed zo? Ja, dat is goed zo. Is het goed Ja, zo? ja, ja, ja. Wel, je doet mij altijd twijfelen, hè, Vicky. Nee, het is goed. Nee, het is goed, ik hè? krijg dat over mijn voorhoofd een beetje van het. Ik begin rimpels te krijgen, moet je niet veel bloot laten. Zeg. Je moet nog klagen, hè? Zie je hoe Ik klaag niet, meisje, ik ben nog jong. Overrimpeld, hè? Wat moet ik dan zeggen? Ja, maar ja, wat moet ik dan zeggen dan, hè? Als je moet nu klagen. Maar ik klaag niet, meisje. Ik mag niet klagen. Maar we zijn allemaal gemaakt om te klagen, hè? Anders is het Nou, als nee, leven eigenlijk, saai, ik vind hè? er nog niet over dat. Ja, je mag dan een keer zeggen als er iets is, maar niet. Maar dat ik daar woon, je hebt wel mensen die van 's morgens tot 's avonds zo. Oh, dan ben ik blij. Ik ben vandaag bij mijn dochter geweest en mijn kleindochter is 10 jaar. Ze heeft laat kinderen gehad, en mijn dochter. En dat is zo een lieve, kan door mee te lachen en zo. En ze leest mij voor, in plaats van ik haar. Hè. Ah, ja. En dat is, waar waren we gebleven? En die is altijd bezig. Hè. Ze heeft haar mama dan, ze was zo bezig met wortelen te snijden. En dan Ze wat moet heeft tonen dat je dat goed courgettes. kent, hè? Wat blijft?
Dat zij wil tonen dat ze dat goed kan lezen. Hè? Ja, ja. Ja, zeker. En ze wil niks verraden en ze houdt dat spannend. En het is zo echt een mooi, het is een kinderboek, maar echt mooi hè. En hilarisch om te lachen hè, Vicky. Echt. Ja. Maar nu maken ze zo, toch zo'n toffe kinderboeken, dat kun je niet geloven, jongen. Vroeger bij ons was dat zo saai, hè, over Is een dat zo? meisje. Ja, maar saai. Ik heb altijd heel graag gelezen. En nog? Voor jou is dat saai, misschien voor een andere niet. Vroeger, zeg ik, hè. Ja. Door de kinderen. Nu is dat echt vrolijk en tof en komisch en ja. Just a bit of oil, serum oil, a bit more glow. Daar was hij. Zo'n kopje moet kennis. Wat mag daarop, Sebit? Maar een beetje lak misschien, hè. Ja, kom af. Gaan we afwerken doen. En gewone lak? Dit is mooi, hè. Beetje naar beneden, kijk even naar beneden.
even gaan we boven tonen. So, lovely and amazing people. So, that is our haircut. So, there's it. You see, this place is softened. She have a lot of volume here, so I softened it. The hair is long, but it's soft, you know, blend. So from short there, she have a lot of hair here, texturized. Mitchell Beneden, you can see. So it has to start very, very soft towards the front. So thank you so much for joining us today. So, voilà, madame, alsjeblieft. Dank u wel. Ik heb hier goed voor een tijd. So, thank you so much for joining, lovely and amazing people. It's almost 3 o'clock, yeah. So, Okay, dat is zo. I have hair coloring and we have to stop live stream by 3. Or if you're just joining us for the first time, thank you so much for joining and for watching till the end. So join us tomorrow between 12 and 3 o'clock. Our feast days for live stream is Monday, Thursday, and Saturday. But because Monday I didn't work this week, so that's why I'm coming live tomorrow by 12 o'clock. So do well to join us. Learn more about your hair and how to manage your hair. Thank you for your support. See you tomorrow. Bye-bye and God bless you. Bye-bye.